Hola, hola, ¿qué tal todos? Buenos Hello, días, everybody. Good morning buenas tardes o or buenas noches, good dependiendo de afternoon, dónde good evening, depending on where you're Hoy located. queríamos darle la So, we bienvenida wanted a to este segundo welcome webinar you de to la this comunidad de second práctica webinar de of registro the civil y estadísticas practice community, digitales en América practice Latina y el community Caribe. for civil Y el records día de and hoy vital es statistics for un Latin gusto America and the Caribbean. acompañarles justamente en este And it espacio de is intercambio wonderful to be here académico, with donde you, abordaremos particularly with un this tema clave technical para fortalecer la calidad de exchange los when we'll datos, address la a key articulación topic to strengthen data interinstitucional quality, y los procesos de interinstitutional transformación digital en el collaboration, registro and civil y digital estadística. transformation processes in civil Agradecemos registration and muchísimo su vital statistics. participación We thank you so y a much lo for largo your de esta sesión participation. van a poder dejarse And sus throughout preguntas, this session, ¿no? you'll be able to ask En el questions área de down preguntas y at the respuestas y al final Q&A vamos a destinar algunos minutos para box, justamente and we'll have a few responderles, minutes at ¿no? the end to be Pero able to previo a answer those iniciar questions. They are este located in the three webinar, dot part. quería But before presentarles we a start with Mirna. this Bueno, webinar, Mirna I ya la wanted conocen, to pero introduce le Mirna. dejo Well, la palabra a you already Mirna para know que her, nos but pueda I'm just presentar going to hand it over la then página web to Mirna so that que she se can ha introduce the trabajado website that has por la been OMS. worked with by Mirna, PAHO. ¿cómo Go ahead, estás? Mirna. How are you, Mirna? Hola, Chiaki, muchas Hi, gracias. Jackie. Hola a Thanks a todos lot. y todas. Thank you Mi very nombre es much. And Mirna hello, Marti, everybody. I'm Mirna soy Marti. I asesora am regional para the sistemas de regional consultant información for y salud information systems digital and digital de health la Organización Panamericana de la Salud. from PAHO. Un avisito más antes de I pasar al sitio quick web, es que visit or a este a webinar, short como todos comment los que before we hacemos, go está into the website traducido is that all of what we al have been español, doing al in this inglés, al webinar as well portugués y al is francés. one Así que we're pueden offering verificar como interpretation en los tres puntitos into o English, en el Portuguese, logo and de French clase y as elegir el well, and idioma Spanish que being the mejor main language. les, 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 les guste escuchar. And that way you can choose Brevemente, the language of your preference. vamos a aprovechar el webinar de hoy para So we're compartir going con to do the most ustedes out of algo de lo today's que webinar venimos so we can share trabajando with you about ya what we've been hace un working tiempo acá with con todo el equipo, for a while que now es with the whole el team, sitio web which de is registro civil y the estadísticas website digitales, for orientado, civil por records supuesto, and a vital todo lo que statistics, tiene que ver con all of it transformación intended for digital. what it Espero que se has to esté do viendo with el digital sitio web. transformation. I expect you're able Sí, to sí, see todo Ok, bien. perfecto. the Bueno, website este sitio web, acá yo les screenshot. voy a This is a poner en el website chat that I'm going to share the link with la you página, in el the enlace, chat. y ustedes van a poder And you'll acá be able hacer un to recorrido. Es un sitio tab incipiente. around. Hemos hecho un We trabajo just started to work with it de uh, búsqueda, de evaluación and de helping in contenidos. search Entonces, ustedes and the se pueden filtering of encontrar contents, and un you'll be able poco to then las find áreas a little de of trabajo en las the que working nosotros areas como Organización Panamericana de la that Salud as estamos PAHO abocados en we este tema de la have transformación digital been de looking las, into with las this digital regiones de transformation estadísticas vitales, of the civil todo lo que tiene que ver con registration la and vital alfabetización statistics digital. systems, Ustedes ven everything that has to estas do with digital solapas, literacy, estos, and you'll be able estos to find in botones these para poder tabs acceder there también a todo lo the que tiene que ver information that con you need la to access CIE with that 11 y title, todo lo que ICD tiene que ver 11, con documentos técnicos documentation, technical de este tema y de documentation temas de related transformación to digital en this and general. with digital Y transformation un in general, enlace, un and acceso also an especial a access, a special experiencia de access países. to country Voy a hacer un experiences. breve recorrido para I'm dejar a going to Javier make que like a pueda short exponer. turn so that Javier Ustedes van can a encontrar acá uh, un botón explain para this to you. poder You'll find suscribirse a a la lista button de to be able distribución to del comité de subscribe to práctica the y van a poder distribution acceder a list or información community que of tiene que practice, ver and you'll con be la able to transformación access digital, information that has to do with específicamente de los digital temas de registro information, civil y particularly estadísticas civil digitales, registration and con vital la statistics, alfabetización the digital. digital literacy part as Estamos well, abriendo nuestro. but then having Este es un access to punto que nos country parece experiences, and that muy is interesante something mostrárselos y darlo and that I find very interesting to show you como un about servicio, porque and tiene to be que able to ver offer it con as a nuestro service número because it has to especial do with de our la revista. special El número especial issue de la of our revista magazine, the que special se magazine sacó el año issue that we pasado y en el que uh, tenemos 9 pulled out artículos last year, where we have científicos 9 seleccionados por scientific diferentes papers that experiencias de have to do países de with various transformación country digital experiences in digital de los transformation sistemas de registro civil y estadísticas as vitales. the
systems Y for nos civil introduce este registrations espacio que and va a ir vital statistics. ascendiente, en And this donde is a vamos a ir space that will colocando continue algo de las growing. experiencias documentadas And en we're going to nuestro be núcleo oficial posting, de la in revista addition to the Latinoamericana de Salud documented Pública, vamos a ir experiences in our publicando public nuevos magazine artículos issues, científicos que tengan que some ver con new experiencias del scientific país, papers that más have to do with country los resultados de una experiences, convocatoria que en breve and the lanzaremos results of the call that we para will launch identificar best shortly to be able practices to en este tema. identify best practices on the Con matter. respecto a lo que es la CIE 11, In van a terms of tener toda la ICD-11, you're información going to have de los a full enlaces para information poder related to each acceder a la link automatización and y to be las able to respuestas de access DORIS, to a tips automation and para digitalization, such as Doris, integrar the la CIE a los API to sistemas integrate de ICD información to de los the países information systems of y countries, otro tipo de información que tiene que and ver some other con, por types ejemplo, of la familia de information clasificación. that has En to do, for cuanto a la instance, with the documentación, classification family. también van a In poder terms encontrar of aquí todo lo documentation, que tiene que ver con you will documentos be able to técnicos, also find especialmente technical documentos oficiales de documentation, la OPS strategies, and y official tenemos documentation referencias que son of PAHO and de reference otras documents, instituciones. which Todos come están from other ordenados institutions. They're all y organized accesibles and are easy para to que la access. They're búsqueda sea un so poquito that the más search is organizada a little y bit more puedan estar organized agrupados de and that acuerdo a they can las have, necesidades de cada uno. they can be organized Y according to por their último, needs. bueno, como les había And dicho, then lo que lastly, tiene que ver as con la I said, alfabetización digital, everything that todas esas has to do with actividades, digital los literacy, webinarios van a poder ser accesibles upcoming gratis y todos activities, los cursos disponibles. webinars, and all En courses sí, available. es un sitio que intenta So it is a concentrar un site that poco todo lo intends que to hacemos, focus on lo everything que that hacemos we en cuanto a do mappeo de in procesos, lo que terms of hacemos en cuanto a process modernización de mapping los and the sistemas, la modernization of transición a systems la and CIE transitions to y la alfabetización ICD-11 digital. Son nuestras and the áreas de digital cooperación literacy, técnica en which el are tema. our Así areas que of bueno, technical esperamos cooperation que on the puedan matter. And acceder, so we que expect for you to disfruten be able to de este access espacio and to enjoy de conocimiento, this este espacio space for compartido, knowledge, this donde esperamos share space where we de manera interactiva I ir hope to alargando be cada adding mes on in an o interactive manner cada every 2 semanas month or every nueva 2 weeks, información, sobre adding new todo information, relacionada a nuestra particularly cooperación regarding técnica our y technical a documentación que cooperation sea importante and the para compartir. documentation Así que relevant to be bueno, shared. muy agradecida So, por su tiempo once again, I y thank muchas you so gracias very a much for ustedes. your Ahora time. con Jackie que lo va a And I'm going to presentar leave you with a Jackie, Javier. and she's going to Muchísimas introduce gracias, Javier. Mirna. Está Thanks a súper lot, en Mirna. realidad. It is Bueno, really wonderful, this para website. iniciar hoy día nos Okay, then to acompaña el doctor continue, Javier Vargas. and starting Javier with our es médico conversation, we have cirujano, Dr. Javier Vargas, es who is magíster a en surgeon, epidemiología y doctor en master in medicina, y epidemiology, and a cuenta con una PhD in medicine as destacada well. trayectoria And he como has a consultor long tanto journey nacional en el as Perú como consultant internacional en los nationally sistemas de in Peru información de and la revista internationally de la in iniciativa the part of Bloomberg, por information ejemplo, systems for Data the for Bloomberg Health, Initiative, for y instance, Data for también para Health, la Organización and Panamericana de la also for Salud. the También es profesor, Pan American Health investigador en Organization. epidemiología He's also a y sistemas de researcher información in de la salud. epidemiology and a professor Entonces, as Javier, well muchas in gracias por acompañarnos y healthcare te damos information la systems. So, más Javier, cordial thank you for bienvenida being with us, and y te we cedo very la much palabra. welcome you. And the floor is Muchísimas yours. gracias, Jackie. Muchísimas Thank you gracias very much, a Jackie. todos. Thank you, Voy a everybody. compartir mi pantalla I'm going un to segundo, por share favor. my screen now. Give me 1 second. I think Completa. Bueno, I want to vamos share a the hablar full screen. sobre los fundamentos de las buenas prácticas So we're para going la to talk transformación about the digital. basics of best practices for Y digital bueno, lo transformation. que queremos es enfocarnos So what no en we la want is tecnología, to focus sino on en los technology, procesos, not on en las technology, but on the operaciones, en la processes, calidad del on dato, people en and la data gobernanza quality and institucional para lograr institutional este governance to proceso. be able to Y para achieve ello vamos success a in this process. recorrer qué For cosa that, es el we're going to take a sistema, look qué es at la what's the transformación digital, las system, buenas what prácticas. is digital Vamos a transformation, what are best practices all presentar about. las buenas prácticas We're going to y los factores que pueden afectar el show you what proceso are de those best transformación practices and what are the digital. factors that can impact these Eh, digital transformation bueno, processes as well. el sistema de registro So, civil y estadísticas civil vital registration and vital es statistics un system sistema is que a funciona system that soportado por works las oficinas upon encargadas del the registro civil en cada support given país, by civil las registration oficinas offices encargadas de la estadística nacional y and por el those that sector have to do with salud. national statistics También in the countries, and also by the cada uno de healthcare estos sector, pasos where que se señalan en each este of these gráfico
steps that we see in this chart are addressed from the vital event notification all the way to its registration at the civil registry, then data compilation, and then the production of these vital statistics that are conducted by the given office in each country. So these processes very much depend in most countries on the work being done on the paper, which has to do with delays, errors, the loss of forms, and it can also end up causing a sub-registration and the lack of the actual availability of information. So digital transformation is actually seeking to identify those such processes and help improve the process in general. But what's digital transformation all about? It's not to just convert a form that is currently in paper to one that we can access on a screen. It also implies to redesign in the processes, and it provides the opportunity for that, for institutions to integrate, to strengthen their capabilities, to improve the way data is being produced, exchanged, and used. So basically, digital transformation of a system is not only the use of tools. Now, what are best practices, or how do we understand them? We refer to decisions, to actions that have proven to contribute to the betterment of coverage and sustainability of the whole system. Although they are not rigid recipes, they can be guidelines that can help prevent frequent errors and to adapt better solutions into the actual real context where this CRVS systems are working in each country. Also, every digital transformation process abides principles, and PAHO has formulated these 8 guiding principles on digital transformation of the healthcare sector. It needs to be focused on people. It needs to be inclusive. And it must protect privacy, ensuring data quality. It needs to facilitate interoperability. And most of all, it needs to be sustainable in time. All of this to be able to guarantee a good accountability, and all these principles and their use can help us to make a difference in the proper digitalization, in a digitalization process that may be superficial. From the healthcare sector, the system has a critical aspect to it because it is in the healthcare sector where the primary data is being taken from. So most part of that, births or death events, are going to occur within the healthcare sector environment, being certified by a physician or another healthcare professional that is authorized for it. Even if they do not occur within the healthcare sector, they will always be seen like on the first line by a healthcare worker. Hence, it is important that the system altogether will need to rely on the data that is produced on that first moment, and that will very much depend on the healthcare sector. Now, we could be looking at one by one what are these best practices for the starting of a digital transformation process. The first one, and to try to understand how the system actually works for civil registration and vital statistics, implies to work on a mapping of the whole process from end to end, from the vital event occurrence to the actual production of these vital statistics. Now, this exercise, which needs to be something that gathers all
actors in: healthcare staff, civil registration personnel, vital statistics employees, and other officials that maybe governmental officials that are engaged and involved in this process, like governmental offices that take care of people identification, but mostly those that have under their care the medical certification of the vital event um, in there, where the registrar is the one in charge of receiving the uh, relative who conducts the process of registration, because they know by heart what are the steps and what are the actions being conducted to fulfill the process. And in that exercise, we can identify delays, normativity gaps, areas where the data may be lost or deteriorated. So another best practice is to move from paper forms to electronic forms, because they offer a lot of advantage. They are better for the readability, the using of the fields. They can automatically record the date and the actual hour where this certification is being issued. It identifies the actual user, for instance, the mom of a newborn or the deceased patient, from their identification documents. But this isn't only about the digitalization of a paper form and make it an electronic form, but to also harness the whole digital environment to improve quality and the opportunity of that data, which implies that within the process of that best practice, at the time of going from migrating from paper to electronic forms, is that the electronic form is one where you're going to be able to establish consistency rules. So for certain clinical or diagnostic settings that have to do with age and gender, so the actual diseases that a female would endure are not allocated to a male, or children to aging people. So an electronic form will also allow the incorporation of catalogs and maybe interoperate with other systems to be able to use catalogs that the country may have standardized, for instance, to identify location or to identify people. And also warnings that are going to help us in the prevention of errors before we enter that data into the system through alerts. A best practice is also to be able to create a design for real context, because a frequent error is to consider vital events to only occur within healthcare services, and sometimes only the urban ones, the public settings. But births and deaths can occur at a community, at a household, in rural areas, at indigenous territories, and the private sector. Death from external causes that are seen by legal medicine. So it's important to look at this diversity of contexts and to be able to offer solutions that can adapt to each of these realities. Another best practice is to ensure interoperability. So if we have already an information system that is electronic, this one should have or should connect the most important stakeholders: healthcare sector, civil registration, this statistics office, but also other institutions and agencies that could facilitate this information taking. Like sometimes civil registration offices are those in charge of identity in some countries, and in others, the identity is under the care of other agencies. However, through interoperability, one can have the system
respond by the identification of the mother or the disease to automatically upload the information, and it can also help incorporate the information in a safe way, thus reducing duplicities and to improve consistency and to speed data production that could be useful. Digital transformation also very much depends on people. Hence, the strengthening of capabilities and digital literacy are a critical demand. Physicians need to be trained in the proper filling out of the death certificate. Otherwise, those very errors that are occurring when filling out a medical certification that occurs on the paper will also occur electronically. So coders need to train in the use of ICD-11 and in the use of automated tools for the coding of causes of death, but mostly for the basic cause of death. And this is done through several mechanisms, just as now that we are conducting these webinars, and so through online courses, through the communities of practice. And so another very good practice is, and we still have to contribute to the improving of quality of medical certificates. So we are saying that this very much relies on the competences that physicians can acquire. And we need to be able to identify this cause and the basic cause of death. If in this cause or in this particular we may be failing, then mortality causes can also be affected. So that's why it's important to conduct these kinds of trainings and the proper filling out of death certificates, for instance. So one of the things that are of our most interest in this digital transformation as well is to be able to harness the whole potential that ICD-11 gives us, because it improves precision and the detail of information and morbidity and mortality as well. Hence, this transition needs to be carefully prepared. We've already seen that in the prior webinar, Chile's experience and everything that it demands, the training of users, traceability of the different versions, and also the work of comparing the codification, the coding between ICD-11 and ICD-10. So it's important to compare this in order to fulfill good transition for traceability purposes and utilize the most the tools for these, both as IRIS and DORIS, and we already have IRIS for ICD-11 or DORIS. And this actually played a very important role for the proper selection of the basic cause of death. It helps reduce variability and it helps comparability of data. So for this, it's important to have this best practice as well. But one of the things that showed to be most important beyond digitalization processes is that we need to build clear governance. We need to establish interinstitutional agreements among the most important stakeholders of civil registration and vital statistics. So we need to create a legal framework that can provide the validity and the use of electronic forms, electronic or digital signatures that are to be used for them to fulfill the data protection, and also that they can be regulated within interoperability. Much of digital transformation then fundamentally relies on a shared view on how are we going to work with this. We'll see it in a slide ahead.
Another implementar best desde el practice inicio is un to sistema de be able to monitoreo. Es implement necesario from the very medir beginning la a good cobertura. Cuando hemos monitoring system. iniciado ya It el is a proceso must for us to de la measure coverage. transición When hacia we've sistemas started the digitales, queremos transition saber toward digital cuántos processes, we certificados want to know médicos se están how haciendo en many medical formulario de papel o en certificates formularios are coming from electrónicos. Nos interesa paper medir la forms, how cobertura, many nos from interesa digital forms. medir la So we're interested completitud también in en el measuring llenado de esos datos, the la oportunidad, the filling cuánto out of this tiempo data, the opportunity of this data, the existence of this data. se tomaba cuando usamos How formularios long en did papel, it cuánto tiempo take to ahora, fill out a paper ¿no? form, and Entonces, how long does it take to también fill out a cuántos digital usuarios one nuevos now? van adoptando Also, how many new el nuevo users sistema. Y esto nos va are a going to be permitir corregir adopting that new system, which problemas, is going to escalar help us con evidencia y correct sostener issues, el proceso a largo scale it up plazo. with evidence, and to sustain that process in the Ahora, long term. esos, uno Now, podría enumerar estas como buenas I prácticas, could call pero hay those que as también best considerar practices, but riesgos y we also errores need que to se pueden consider cometer risks en el and proceso mistakes that we de can make in the transformación digital, process of ¿no? digital Ya sabemos transformation. que si ingresamos basura a los We sistemas, know vamos a that if we obtener bring también junk basura into the system, we're inaprendible. going to Entonces, also have it es throughout and all the way importante reconocer los riesgos, until it digitalizar ends to the procesos exit sin of the system. rediseñarlos, ¿no? So Mantener it's the durante mistake mucho tiempo of la creating a porque digital al process inicio, without having a al establecer los pre-design. And primeros so pilotos, it's uno keeping the double burden, quiere because at the beginning, when you seguir work with the pilot, you want to utilizando continue el using papel y el paper formulario for electrónico something al mismo tiempo, ¿no? at the same No es time with the adecuado electronic en los form. So it's sistemas de not certificación something that should be médica porque done tiene que haber in documentos the únicos, medical ¿no? No certification invertir systems, mucho because they en la require automatización digital unique o ignorar single ones. las realidades So it's important not territoriales, las to do contextos, that, not como to habíamos ignore territorial realities mencionado, and ¿no? Y contexts, también as considerar we've que el software mentioned. no va a And it reemplazar el also juicio considers that the clínico. software Por certainly is eso not going el to énfasis replace the clinical en la judgment. capacitación de los Hence, it's médicos en los important to procesos have this in y the el llenado de training certificado that is being provided to de, doctors, and the filling out en las of causas de these la muerte, ¿no? certificates in the Identificación cause of correcta de las death, cadenas causales y de la causa básica the de la muerte. identification of the causal La chain and transformación the actual digital cause tiene of death. que seguir una So lógica digital ordenada, entonces tiene transformation que needs tener to una hoja de follow ruta, an tiene que organized partir de logic. It un needs to have a diagnóstico, como roadmap, hemos and it needs to mencionado, come un from a mapeo de diagnosis, as procesos we've de said, identificación from a de mapping brechas of y a partir de the ellas whole process rediseño and hacia un identification of flujo gaps deseado. toward a redesign La of the alfabetización digital desired flow. pilotear no And es un digital logro único, literacy es un is not proceso a unique continuo y event, a it's a veces continuous en espiral process, and este sometimes proceso, ¿no? spirals up into Ahora, en this esta última parte, actual tal process. vez también es necesario poder It is identificar also important to aquellos be able to identify factores que pueden those such factors afectar that could impact or el cause proceso de transformación digital. a specific effect Primero, into digital transformation ahí estaban, processes. no he puesto First, las buenas prácticas I have enumeradas en un orden, I pero have el orden es mentioned the más best practices secuencial. in a Sin certain embargo, order, is not so much uno de numeric los as aspectos sequential. importantes es la However, one of the gobernanza. most important aspects Y here to consider porque una has to relación do with débil governance, entre los actores because a weak va a dar relationship lugar a una among escasa the different comunicación actors is a going niveles to lead into operativos y a directivos weak y esto communication puede between afectar, operative ¿no? and La falta de una directive visión levels, which compartida, can cause el a uso negative de impact, the tecnología lack of a adecuada, shared la falta perspective, de a evaluación proper del coverage, poder, lack of evaluation and una pobre cultura monitoring, a poor institucional, ¿no? Y institutional culture entonces, as well. So pensando en then, eso, thinking los about that factores is de that éxito tienen que I ser mentioned las here the relaciones success sólidas factors, entre todos which needs los to have to actores, do la with this strong participación relationship temprana among de actors, todos the los actores early en todos participation of all los stakeholders procesos. within these La transformación processes. digital no depende solo de So incorporar digital transformation tecnología, is not only about ¿no? Sino incorporating de tener una technology, visión but also to compartida, have a de shared poder perspective, a diseñar shared los view, to be formularios able to sobre la design base these forms del based rediseño del on proceso the actual, redesigning of tal the cual current es, process as it ¿no? De is, aprender durante la to learn implementación through también the y implementation de as poder well, consolidar and to una be able cultura to institucional que se consolidate pueda an orientar al institutional cambio, culture that ¿no? can be Estos son change factores oriented. de éxito que These se han are the identificado success en otros factors that have procesos been de transformación identified digital in para la all salud y que other son processes of aplicables digital completamente transformation
and that are al proceso de completely transformación applicable digital for del the sistema de digital registro civil transformation of y de the las civil registration and estadísticas vital statistics vitales. system as well Para as in terminar healthcare. con esta presentación, And so, resumo estas I want to 5 now ideas. summarize this Primero, la 5 transformación ideas. First digital of all, that digital es un proceso transformation is an institucional, no es un institutional proceso process. tecnológico. It's not Por eso just es a que la technological gobernanza process. del sistema Hence, the tiene que tener system's un papel governance needs to protagónico. play La calidad del a dato debe protagonic role. diseñarse Data desde el quality inicio. needs to be Para designed from esto the es very beginning, importante and that poder is mapear why los it's procesos, so identificar important to las map brechas, the process, identify rediseñar, gaps, observar en qué momento redesign, se puede estar look at afectando la calidad when data de ese dato. quality is being La affected. tercera es The fortalecer las third is to capacidades para strengthen alfabetizar digitalmente capabilities a los to médicos, provide a los digital literacy to codificadores, a los physicians, to ingenieros coders, to responsables engineers, del software. to Entonces, esta those capacitación responsible of es the tan software. So importante this como training la is very tecnología que se important, va so much a so as the aplicar. very technology that is La going to be interoperabilidad y applied. la gobernanza Interoperability son and governance condiciones are fundamentales del proceso de paramount transformación conditions in digital. the process of digital No puede, a transformation. veces, So, una entidad puede an avanzar entity may más que otra, es decir, a step veces forward more than este another proceso de one. transformación Sometimes digital this avanza digital más rápidamente transformation en el sector process salud moves que en el faster in the registro healthcare sector civil than in the civil o al registration revés. sector, Sin or embargo, it may happen all es the way around. necesario However, it is que los sistemas necessary interoperen, that ¿no? Y systems esto está can basado en la confianza y la interoperate, confianza está and this basada is based en on acuerdos trust, interinstitucionales, en la which is at the same gobernanza. time Por eso es based on importante los institutional comités agreements and governance. Hence, the nacionales de importance of estadísticas national vitales committees o las for mesas de trabajo vital de estadísticas statistics vitales or nacionales donde todos national puedan tener teams where they can una silla, all un papel, have ¿no? Para the discutir. possibility to Y play a recordar a la role quinta idea and es que to discuss siempre el about it, objetivo and final to de always un remember sistema that the de final purpose registro of a civil civil y registration estadísticas system vitales and vital son los statistics ciudadanos. El objetivo es is proteger all about the los people. derechos The y purpose, the final desde el objective is punto de to vista de la salud, protect their mejorar pues la rights salud and to y improve fundamentalmente la their salud health, pública. and mostly to strengthen public Muchísimas health. gracias. Eso es lo Okay, que quería so thank compartir you very much. con ustedes That's what I y wanted to share with estoy you all. atento de pronto a alguna And I pregunta. am standing by for any questions you may Muchísimas have. gracias, Javier. Gracias por Thank you esta very much, presentación, de Javier. verdad Thank you for this valiosa. very clear and valuable Bueno, tenemos el área de presentation. preguntas y So, respuestas abajito, por this is si our alguno de ustedes Q&A tiene alguna session. You consulta. guys can use the Bueno, Q&A llevamos, yo creo que part at mensajes muy the Zoom importantes el menu, día at de the hoy de que bottom la of your Zoom transformación menu. digital So we no take the es message with solamente us. de It's very important that tecnología ni digital informática, transformation como is not muchas only veces se piensa, technology ¿no? or IT Que tiene que itself, tener as often is gobernanza, perceived. esta You need capacitación to al have personal, governance, tener this calidad de datos, training to articular the institucionalmente to your y staff, pues el the uso inteligente data de los quality, estándares y el the seguimiento, training ¿no? in the Entonces interinstitutional necesitaríamos, Javier, algunas form, and also the preguntas. monitoring and follow Yo up. And sí so te quería while we wait preguntar, for some questions to come ¿cuáles up, I crees tú did que want son to los ask errores you, más which do frecuentes you cuando think are un the país o most una frequent institución intenta mistakes when a digitalizar justamente country estos or an procesos sin institution is haber trying to previamente digitalize these establecido estos processes procesos without de having gobernanza, los previously flujos de strengthened trabajo, la calidad governance, de los datos? the ¿Cuáles crees working tú que son teams, or esos data errores más quality? What do you frecuentes? think are the most frequent errors? Bueno, a mí me parece que un Okay, error muy so I frecuente es think that a justamente la very falta de frequent coordinación error is the actual lack institucional, of ¿no? institutional coordination. La Um, escasa comunicación the que puede poor existir communication that could entre los occur diferentes actores y también among the various entre el nivel stakeholders and actors, operativo and also the operative level y el nivel directivo, and the ¿no? directive level. También no contar con objetivos To not have clear claros, objectives ¿no? is Que also no haya una something that may alineación happen. To entre lo not que esperan los actores. have También a good alignment algo between what con lo que de different todas maneras stakeholders uno se va a expect. enfrentar es con la Something resistencia that al you cambio, may ¿no? also find is A resistance to veces porque no change. se tiene And un sentido común del sometimes, propósito because o maybe you también don't have a no good sense considerar, lo of the mejor es no considerar los purpose, that could diferentes be it, escenarios or to en not los consider que the various ocurren los scenarios eventos
where ¿no? viral Y events entonces are occurring, and not to be países siempre clear on están that, then incompletos en ese that's sentido, the ¿no? case No when the monitorear digitalization is not complete, not también la falta de monitor as monitoreo well. That y lack of evaluación no monitoring nos can be permite a saber cuánto huge thing. estamos avanzando And en an ese proceso. evaluation, because if you do not assess Perfecto. how are you working with Tenemos it, you también may aquí not una pregunta de progress in Consuelo it. Arellano. We have a Y es que question una vez also, que ya thank son you, from Consuelo tomados en Arellano. cuenta todas estas She buenas says, prácticas once all these best y ya se han practices have implementado been los sistemas de addressed registro, certificado and electrónico de the nacimiento y defunción a nivel civil nacional, registration and ¿cuáles vital cree que statistics serían systems más have bien las already buenas been prácticas para implemented, sostener esa and implementación y mejorarla, both the ¿no? Buenos birth días. and death electronic systems have been Sí, implemented in the es country? What muy would be the best importante practice to este sustain proceso, and ¿no? improve this Se implementation puede in time? iniciar siempre con un Thank you. piloto. Yes, this is very important. You can always start with Sin a embargo, pilot. y generalmente los pilotos suelen ocurrir Generally, en los servicios de pilots salud occur y en los in servicios de salud más healthcare grandes en los que systems that are cuentan probably de larger, repente con todos those that los maybe recursos have all the que se needed tienen, ¿no? resources. Antes de emprender un So before escalamiento starting with the del scaling up sistema a nivel of the nacional, hay que system considerar también la nationwide, infraestructura tecnológica con you la would que also need to cada consider the país cuenta. technological Por infrastructure, ejemplo, la um, conectividad a like Internet. connectivity, Si todas las having a good regiones o connection to las áreas más internet, if all alejadas regions or rurales the tienen farthest rural conectividad areas a actually Internet, have hay any que kind of considerar internet si todas connection. tienen You'd la need to infraestructura consider if they all tecnológica have that adecuada, si technological se les ha infrastructure, implementado con if it's computadoras been implemented as well a with cada the uno service of de los computers, servicios, each of the services. si el sistema Um, se ha diseñado para if the poder system has been adaptarse designed a to be estos able to diferentes adapt contextos. to these Pero various pienso settings. But I think la sostenibilidad depende that mucho también sustainability very de much fortalecer la depends gobernanza a través on the de strengthening normas, of de governance acuerdos through interinstitucionales agreements, y también interinstitutional agreements, that is, la vigilancia y normativity, monitoreo and also y surveillance la and evaluación. Por monitoring, eso yo as decía, well as no assessment and basta evaluation. que That's ya why I lo was saying that implementé, sino voy it's not only monitoreando saying, okay, mes a I've mes already implemented cómo this, voy but also avanzando, cuántos I am usuarios nuevos monitoring tengo en el our sistema, system. I'm cuántos monitoring my system certificados month after month, how estoy many users are using it, haciendo how many en forma certificates electrónica am y I cuántos están filling out quedando en el in papel, ¿no? paper, ¿Qué and how many provincias, am I filling out municipalidades ya se han implementado electronically, y cuáles faltan? which Entonces, ese provinces or monitoreo también es departments, which importante cities and para asegurar esa municipalities sostenibilidad. are still yet to Ok, adapt muy them. And bien. so that's También important to tenemos be una able pregunta to de measure Marcela that Espinosa sustainability. a los aplicativos de Marcela IRIS y Espinosa is DORIS. asking, ¿Cómo se puede acceder how a la can you access capacitación? to training for the Creo que Iris eso lo and puedes Doris contestar tú apps? mejor, I Cielo. think that's Bueno, something you sí, can answer para better DORIS, than myself. en la misma, Okay, yeah. tanto para For IRIS y Doris, para for DORIS, both en Iris ambas and páginas Doris, web que lo um, voy a tipear and ahora en las the respuestas, websites that I'm going to este, se tiene share with después el you manual cómo and ingresar, the pero answers, para you'll DORIS have the también manual tenemos of how to videos access. en But la also página de la Doris provides OPS videos in y the en la página justo PAHO que website. Mirna presentó And the el día website that de hoy Myrna de registro civil showed you ante today and shared the OPS. link También tenemos los links for para PAHO. ingresar a We DORIS also have para then the links there so that donde you se explica can paso a paso see cómo the explanation funciona on the DORIS, step by tanto la step versión web, la of how versión the web desktop version works y las and the APIs, ¿no? desktop as Entonces por well ahí and the podrían APIs as well. ir. So you Ahorita yo les could voy a tipear look it up in there. en las So respuestas I'm going to los links try para que puedan and ingresar. post that answer with the Mientras link so that pasamos a you la can siguiente pregunta, access them. Javier, Then we go to the next Giovanna question, Huanca te Javier, agradece mucho from por esta Giovanna excelente Huanca, presentación who wants to y su thank you for this consulta excellent es, en el presentation. Her marco de la question is, interoperabilidad, in the ¿cuál sería la framework forma of más eficiente de interoperability, avanzar which could be the hacia la most integración efficient en way to sistemas? move Ella da un toward ejemplo. the Si integration sería of systems? And she gives recomendable an contar example. con una Would it be plataforma advisable intermedia to have an gestionada por una intermediate institución que platform that impulse la is managed by an gobernanza digital, institution that como promotes en el caso de digital Bolivia governance, es la as in the case of AGTIC? Bolivia, where they ¿Qué have recomendaciones IGTIC? podrían aplicarse en And ese what are the contexto? recommendations that could apply to that context, Sí, if so? interesante la pregunta de Giovanna porque Very interesting, la Giovanna. interoperabilidad, Interoperability, bueno, la más difícil the desde mi most punto de vista difficult es from la my point of view interoperabilidad would que se be llama the interoperability institucional, o sea, es that decir, we es know fácil la as interoperabilidad institutional. técnica, la
So interoperabilidad the semántica, technical and la semantic interoperabilidad que depende de la interpretabilities are tecnología probably utilizada, easier. The one that las relies on herramientas que ésta se technology, where we pueden have tools that utilizar, can be pero used, los acuerdos but entre the las actual instituciones que agreements van a between the actual interoperar institutions that will be a veces depende interoperating mucho it de las personas sometimes very y much depende depends mucho de la on confianza people, y depende mucho the de lo que decíamos reliability, hace the un momento de trust, contar con una a little visión bit of what we've compartida. Por had said eso earlier, es que me of parece having que a es shared importante view. para eso la That's why I gobernanza. think it's Cuando hay important to consider entidades governance. When you como have la entities ETIC such as en Bolivia o en AGTIC, otros as in países Bolivia or existen los other ministerios countries where de they have tecnología de la información, el different MINTIC, o aquí en el IT Perú, por ministries or ejemplo, departments, like tenemos here en in la Peru, where we PCM have PCM with un organismo que se encarga agency in de charge of todo lo that que es and in charge of everything that has to do los procesos de transformación digital. with digital transformation processes. Hay herramientas, o sea, yendo a la parte tecnológica, que es lo que So we pregunta have Giovanna, tools, and going to the technological que le part, as permiten al Johanna had Estado, asked, ¿no?, that compartir allow la the información que le es government to propia para share diferentes information sistemas. needed for the Por various ejemplo, systems. a través So, for instance, aquí en through Perú, porque es lo que conozco y que puede here in ser Peru, for what similar I know, and it en may be otro similar país, to other existe una countries, plataforma de there interoperabilidad is que an está a cargo interoperability de la platform Presidencia del Consejo de Ministros, que le under the permite care of the Council of al proceso Ministries civil, por that ejemplo, allows the civil compartir registration to su base de share datos a its sistemas database estatales en los information que to los governmental sistemas pueden systems ingresar so el that they documento de can identidad de las personas y just cargar enter la the person's información ID, and de then estas personas that para person's diferentes information will be trámites. En uploading el caso for que a nos variety ocupa of en el proceedings. proceso civil y In this estadísticas para la particular, in the certificación, civil registration sí, and vital pero esto statistics, está regulado. Entonces, but this son is importantes regulated. eh, So los marcos legales, y estos it is marcos important legales to consider dependen legal pues de los frameworks, acuerdos which very entre las much depend on the instituciones, ¿no? agreements Eso es lo que hay que that are fortalecer signed para among favorecer institutions. los procesos de And that's what needs interoperabilidad. to be done to strengthen interoperability processes. Muchísimas gracias, Javier. Thank you Tenemos very otra much, pregunta de Javier. Adriel Olortegui. We Para have a mejorar question la from Adriel retroalimentación y Olortegui. análisis, To ¿está improve implementando feedback and estrategias de analysis, acceso a los datos de are los there registros, como por data ejemplo los access datos strategies being abiertos? implemented to registries such as open data? Bueno, esa es una buena práctica también. No la That's hemos a best practice incluido as well. We porque have not en esa included presentación me he that centrado one en que because nuestros this procesos presentation terminen en las estadísticas was vitales, one ¿no? that I wanted to Pero focus on en processes that favor de una buena have to do práctica with está vital es statistics. justamente la transparencia, But la going trazabilidad, to la our best rendición de practice, cuentas. transparency, traceability, Es and muy importante que accountability, it los is datos very important puedan that data disponibilizarse en can be plataformas de datos available abiertos. in open data Cada país debería platforms. tener una So each plataforma country de datos should have abiertos en an donde open data los platform investigadores, la academia, where los researchers, the mismos academia, funcionarios the very de los diferentes officials sectores puedan from the acceder, various ¿no?, sectors could access to a las bases de um, datos. in looking into Recientemente, that bueno, aquí en Perú database. se ha Here publicado in un Peru, manual para la a manual pseudoanonimización, de has modo que se been puede usar recently published esta for base de the datos so-called aplicando ciertas reglas anonymity, que nos so permitan that identificar that a cada database uno de can los, apply a certain bueno, set of o sea, rules a identificar, no identificar a las personas propiamente, sino to not identificar having to los identify registros people per únicos, se, ¿no?, que es lo que nos interesa uh, but the para el unique análisis. registries, which is what's Hay interesting for ciertos datos analysis que todavía purposes. no se There disponibilizan, are other pero data creo that que eso are not también forma made parte available just de los yet, but acuerdos I que cada país deba think that tener, pero it sin duda also una buena is part of práctica the es poder agreements tener every plataformas de country datos needs to abiertas. have. But certainly a best practice is to have Muchísimas open gracias, data Javier. platforms. Ahora tenemos una pregunta más Thank you, de Javier. Francisco Fong Now y we quiere have another saber cuál es su question from experiencia Francisco en Fong. He's relación a la asking, adopción what's de your la transformación experience digital regarding the en adoption of salud del digital sector privado transformation versus el in sector público en healthcare América from Latina, the ¿no? ¿Cuál de public los dos ha and the podido avanzar private más sector rápido in Latin y America? cuáles In other consideras words, que son which los one has been able principales to move incentivos para faster, esta and transformación? which do you think are the most important Bueno, incentives en toward this general, en cuanto a los transformation? procesos de transformación digital en In salud, digital es transformation probable que el sector processes pertaining privado healthcare, tenga
it may be ventajas likely en that the cuanto a private los sector sistemas has clínicos, more ¿no es advantages cierto? in Porque no terms of tienen, no clinical systems dependen, because they digamos, do not de otro, rely de redes muy grandes on very o tal big vez tienen networks, or poblaciones más maybe they pequeñas porque have es más fácil smaller que implementen populations where it's sistemas de easier to registro implement médico um, electrónico, ¿no? Sin embargo, electronic systems. en la mayoría de nuestros países los sistemas And in de most of our salud countries, son healthcare sistemas systems fragmentados. are Entonces, very fragmented. tenemos al subsector público que a So su we vez have se puede the subdividir uh, en un public subsector, subsector which at the de la same seguridad time can social work y a with veces a hay social security seguros, subsector. no hay un seguro And social sometimes there único, sino isn't seguros a por sectores, single porque social precisamente, security, but por one that ejemplo, is la fragmented seguridad into de las sectors, fuerzas which makes it a armadas. lot more Entonces, complex. And esa forma de organización then we have the Navy tendría, and the digamos, que Army dificulta sectors, which can make que it el very sector difficult in Latin America público for the pueda public desarrollar sector to procesos de actually transformación develop digital tan rápido como lo transformation pueden processes as hacer los fast sectores as privados. private sectors Sin can. embargo, la mayor However, información the sobre la most población amount of information la mayor regarding cantidad population la mayor parte de la población, la mayor proporción de la población se atiende uh, en servicios or the públicos. larger De part ahí of the que es population is importante taken care of in public potenciar los sectors. procesos de transformación Hence, it's very important digital to de salud empower en el digital sector público. transformation in the public sector of healthcare. Ok, muchísimas gracias, Javier. Thank you También very tenemos much, Javier. comentarios de Sandra Mercado de que And we casi also have siempre comments from se Sandra interopera con Mercado el registro civil, saying ¿no? that Para it hacer is estas almost validaciones de always identidad interoperating with the y que civil es diferente en registration, cada talking país. En about Colombia, como ella ID menciona, validation, and también lo that maneja el in DANE. Colombia, as she mentions, this Y is an tenemos information una managed by the pregunta también de DANE. Fernando Ponce. El And we also have a sistema question from ANACOD Fernando ayuda Ponce al buen saying criterio de la the causa de system mortalidad. ANACOD also helps to have a good Sí, criteria on the pero cause of el sistema mortality. ANACOT Yes, but the ANACOD creo que es system, un sistema que nos ayuda I believe, is a al system análisis that ya de la helps data us una for vez the actual data la data analysis o sea, se ha producido, ¿no? once data has Yo been me he referido produced. más al I've talked recorrido more del about dato, the desde la generación del actual dato primario, ¿no? Hasta su generation of the consolidación en primary sistemas data all digitales. the way Pero down cuando to las its bases de consolidation in datos vital statistics. But ya when existen estas, databases se pueden already someter exist, a they can aplicaciones be como subject Anacott to que such permiten applications rápidamente o as ANACOD automatizadamente that help hacer un in an análisis, por automated ejemplo, manner to de toda la conduct estadística an de la analysis mortalidad, ¿no? of the whole Morbid, cobertura, mortality calidad, statistic, causas coverage, de muerte, quality, causes etcétera. of death, Se puede etc. implementar eso So it también, can be implemented as favorece well, el and tener it helps el transitar, o sea, se puede to hacer be también con las bases de able datos de to work formularios with it. hechos And en it can papel, also pero be done with va a forms ser done in paper, mucho but de it mayor calidad la it's going información to have resulta a whole lot de los more quality formularios of information, whatever comes electrónicos, ¿no? from the electronic De acuerdo, es sources. verdad. That Está is bien. true. Muchísimas Okay. gracias, Well, thank Javier, you por very esta much, excelente Javier, for presentación. this excellent Antes de presentation. despedirnos, And nosotros before we say queremos goodbye, agradecer a we want Bloomberg to Philanthropies thank Data for Bloomberg Health Philanthropies Data por, for Health digamos, todas estas because all presentaciones, la these página web que presentations, han the podido website, visualizar al um, inicio de esta which you've been able presentación, to ha sido visualize gracias at the también beginning of a this la ayuda y presentation, colaboración de has been ellos. done thanks to Y their help and no collaboration. me quiero ir sin And antes I don't want to live recordarles without reminding you, cordialmente, first of all, perdón, and que les voy invite a you compartir mi cordially. Let me pantalla, share my screen. que tenemos un That we próximo have encuentro con el especialista, que en another este caso meeting es with our Víctor Hugo specialist. Álvarez, In que this va case will a be brindarnos Victor las claves Hugo para la Alvarez. He's transición going to give de us las IE10 a las the keys IE11 en las for the Américas. transition between Este encuentro va a ICD-10 to ser el jueves ICD-11 in the 14 de Americas. This mayo is a going las to take 11 place on de la Thursday, mañana hora May del este 14th at y 11 a.m. será pues East hour. una excelente And oportunidad it's para going to be a profundizar justamente en wonderful estos aspectos opportunity clave to delve para into esta these key transición. aspects Y les for such invitamos, transition. ahorita And les we want comparto to el invite QR. you, and En here's este the QR QR code. ustedes se van a I want to poder invite you to inscribir, take a registrarse snapshot y to it también so that you van a can poder compartir register, esta and then you'll convocatoria be able to a sus share this equipos. invitation as well ¿Ok? to your Les dejo teams. aquí este QR So para que with se this puedan QR code, inscribir. you can Y también register. tenemos
And finally, invitarlos a todos y todas we a want to invite suscribirse you all a to la lista subscribe to de distribución the de la distribution comunidad de lists práctica of para the registros civiles y Community of estadísticas Practice vitales en for Civil América Latina y el Registration Caribe. and Vital Ahí miren, Statistics in Latin tenemos America and the aquí el Caribbean. QR. Here's the En QR code for that. en esta comunidad van a poder You mantenerse will be al tanto de able pues, todos to los próximos keep eventos que se puedan updated realizar on y the también de upcoming materiales events in this y community todas of las practice. novedades de la Also, comunidad. you'll have access to all Bueno, les materials agradecemos and mucho news of the que nos community. hayan acompañado el So we día thank de you very hoy. much for having Muchísimas been with gracias a us todos today. los que han hecho We thank you posible all que se for dé este webinar. having made También a this las possible, personas those of que you who han enabled this traducido webinar and all of y you who have been working with these online translations and interpretation. And so we'll see you next time.